Επιτέλους μπορώ να μιλήσω. Μας είχαν εφημώσει για μετέ. Να, όχι, GeekDom εδώ, ξέρω. Γεια σας, παιδάκια. Γεια σας, παιδάκια. Για τη χαρά. Μεγάλα παιδάκια. Τι έχω βάλει τη φάτσα μου πάνω από τις δικές σας. Αμάν, είναι πάνω μου. Ωραία. Δεν, έφυγε. Γεια σας. Τουρούτουν. Λοιπόν, Ρώση, το Καλέ, τελευταίο link είναι το σωστό. Πόσα link έχει φάσει πια? Είναι επειδή έκανα restart κάθε φορά άλλαζε το URL του YouTube. Άλλα κολλήματα αυτή την πλατφόρμα. Τεχνολογίες. Καλή τεχνολογία το YouTube. Περίμενε, το δικό μου που είναι τώρα? Γιατί μου κλείσε το YouTube? Να το. Μπήκε και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Γεια σου, ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει και σε μένα εντωμεταξύ. Μπαίνει σε Και σε σένα. μένα έχει μπει. Μόνο σε μένα δεν έχει μπει ο ΠΑΟΚ. Αρχίζω και ζηλεύω λίγο. Πήγαινε λίγο τούμπα, μήπως μπει. Τούμπα είναι κρυθάφτη. Ναι. Για πάμε. Για πάμε λίγο stream. Γεια σου, κύριε Ρώση. Για να ξεκινάω Έχουμε λίγο. ισχύ. Έχουμε Ρώση, ήχο. τι κάνεις? Φαντάζομαι Ναι, πως ναι. έχουμε. Ούτε Γίνεται δεν χαμός ξέρω. από κόσμο. 12.500 κόσμο έχει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό δεν έχεις εσύ τώρα Ναι. ποιότητες. Πάμε. Τέλεια. Ματσούρο 17+. Ναι. 17 απλά. Ωραία γραφικά. Καλά Να ξεκίνησε. το πετιέται. Πώς είναι ο ήχος, Ρώση? Πώς θα είναι λίγο, παιδιά μου? Hi everyone, thanks for joining us. My name is Carla Rylance. And I'm Natalie Τι δεν ήταν and we παίχτες? are thrilled to be Yes, your Monica. hosts today for Behaviour Κουτσάλσκι. Interactive's first ever Behaviour Yes, Beyond Natalie. showcase. In Πουτσάλσκι, addition to this ωραία. being our debut showcase event, 2022 also marks Behaviour's 30-year anniversary milestone as a studio. Since opening our Media doors ηλικία. back in 1992, we've established ourselves as Canada's largest independent game Τουλάχιστον developer and συνομιλήσω, publisher. θα πω εγώ, We've τουλάχιστον. collaborated on hit franchises that you know and love, from the Halo series to Gears 5 and Assassin's Ρώση, Creed αυτό που Rebellion. βλέπουμε But είναι many αυτή η of you εταιρεία. probably know us best Θα for our παρουσιάσει τι original καινούργιο έχει να title, κυκλοφορήσει Dead by ζωντανά εδώ Daylight, πέρα which στο just stream. celebrated its 6th year Εμείς θα το anniversary. σχολιάσουμε. Αυτοί έχουν And βγάλει το after Dead by surpassing Daylight. 50 million players worldwide this past year, we're not slowing down anytime soon. Έτσι να βάλω λίγο And full for Που είναι what ένα it's worth, υπέροχο Behaviour παιχνίδι isn't χωρίς slowing πολλά down updates. either. Today, we're going to be revealing a first look at some key titles from our diverse slate of upcoming games. Για να We'll δούμε. explore a unique puzzle multiplayer set in a breathtaking open world of mystery. Ω, καινούριο. A kinetic brawler where your greatest weapon is Puzzle. gravity itself. We'll also be Multiplayer puzzle. taking a look at the newly released Jurassic World Primal Ops. Κατάλαβα, And τίποτα sharing του an τι θα update είναι. on the fan favorite, Hooked on You, a Dead by Daylight dating sim. What? The game What? And to close the show, we'll premiere the next highly Μας τρολάρουν, anticipated chapter in Dead by Daylight, Resident Evil Project W. But first, we are incredibly excited to kick things off with the world premiere of the next major release from Behaviour Interactive. This game mixes creativity, strategy, and action in ways you have never seen before, and in proper Behaviour fashion, is guaranteed to Πρωτοπόροι, make for some δηλαδή. truly unique Θέτει games. τα στάνταρ πολύ ψηλά. We call it Meet Your Όπως κάθε εταιρεία που θα βγάλει game, ξέρω, καινούργια. Meet your maker. 17+, πολύ καλό σημάδι. Ναι. Κάτσε να βάλω full screen. In the wasteland, only one thing matters. Pure genetic material. Take all Sorry. and build anything to protect it. Αλλά τώρα γενεθλιάζει.
Απόκαλυψη. Όπα. Ναι. Χτίζεις εσύ κάτι. Ναι, λογικά φτιάχνεις παγίδες. Α, θα έχει και σύγκριση και τέτοια. Ωραία. Okay. Παιδιά, Θα σας πω εγώ, παιδιά, τι ήταν, είναι. Θα σας πω εγώ ποιο game είναι. Borderlands μου θυμίζει και εμένα σε γραφικά και art style. Ναι. Αν πω Half-Life θα χτιστεί κακό. Παιδιά, φτιάχνεις μια βάση, φτιάχνεις παγίδες και NPCs να το προστατεύουν και σκοπός είναι να σου κάνουν raid και να μην σου πάρουν το loot. Απλοποιημένο survival βασικά. Είναι survival με strategy μαζί, ξέρω εγώ. Ναι. Σαν το 7 Days to Die. Αυτό ήταν σαν το Jax λίγο. Αυτό λέω. Μαριάννα, βλέπεις τι σου γράφουνε στο chat, Δεν απαντώ. Νομίζω αυτό που σας λέω είναι το concept του παιχνιδιού. Α, τώρα κατάλαβα. Εντάξει. Έχει ακούσει μάλλον πολλά να πήγαινε για ύπνο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το game το οποίο το έκανε αυτό πρώτο. TCA ήταν ένα στούντιο. Όντως... Καλώς το. My name is Ash, Το μωράκι. Creative Director of Behaviour Interactive's newest original Κάτσε IP, όλοι. Meet Your Maker. Okay. We have a ton of content to share with you today, and I'll be giving you an overview of our gameplay and breaking down how we designed Meet Your Maker as a one-of-a-kind first-person building and raiding game. I'll also be sharing how you can sign up right now for our closed playtest to try the game early. We have so much to show you today. In fact, we can't even fit it all into this one segment. So stay tuned right after the Dead by Daylight presentation for a full hour-long Meet Your Maker panel featuring exclusive gameplay and interviews with the core members of our dev team. All right, let's get to it. What is Meet Your Maker? Meet Your Maker is a post-apocalyptic building and raiding game where every level is designed by players for players. Okay. User-generated content is truly at the heart of this experience. Set in a dying world, you play as the custodian of a Πάντως sanctuary μερικά... and servant to the sanctuary. Chimera, Μερικά a είναι living πολύ experiment εντυπωσιακά έτσι created όπως as τα a έχουμε last φτιάξει. Δεν resort ξέρω, to μάλλον save custom all life είναι. on Earth. The Chimera is a higher form of consciousness, Πόσα πουλιά θα key to φτιάχτουμε. humanity's salvation, and it runs the sanctuary, άπειρα, your home πιστεύω. and safe haven in this terrible Και αυτό world. είναι 17+. To help it evolve, Όχι για το ίδιο το you'll need to game. provide it with the most coveted resource in this futuristic Το stream. wasteland. Pure genetic material. Meet Είδα, Your genetic Maker's material, gameplay εννοείται, revolves θα έχει around πουλιά the μέσα. creation and infiltration of levels called outposts. They extract and protect your precious genetic material. And if Το you're combat not παίζει να είναι building σαν an το outpost Doom. to gather your own, you will be breaking into other people's to steal theirs. Both building and raiding are played entirely in first person and asynchronously. That means that you call the shots, deciding how much time you want to spend in each role and when you want to switch between Αυτό θα είναι multi. building an Ποιος θα outpost κάνει is about raid? strategic design. Το βασικό gameplay είναι το raid. At your disposal to lure, outwit and kill other players. Για να μαζέψεις τα resources για να χτίσεις τη It's βάση about σου. challenging yourself to survive Άρα the εσύ twisted κάνεις το outposts raid. that are created by Ναι, others. και το κάνεις, ας πούμε, του κάνεις Between ένα each challenge στο gameplay platforming session, you'll return to the sanctuary for the ή του κάνεις ένα opportunity to challenge upgrade the στα Chimera τέρατα που θα πρέπει να and any one of πολεμήσει. your 5 trustworthy advisors. And then you'll unlock powerful new building and raiding gear in the process. Πάντως το concept του φτιάχνω βάση και τα λοιπά παίζει πάρα πολύ. Δηλαδή και το Fallout έχει ένα ανάλογο παιχνίδι. Αλλά είναι 2D βέβαια. Conducting your own symphony of destruction. Each trap and guard can be customized with mods and augments, allowing you to tweak everything from the speed and range of your traps to the armor and patrol paths of your guards. These elements combine to make building a strategic exercise, while adding cosmetics allows for even more personalization, making for some truly unique feats of architecture. We also wanted to create a sense Αυτά τα of games freedom είναι δύσκολα στο να never τα having κάνεις to commit to a final design. να μην φτιάξεις κάποιος on raidable base So it means you can return με bugs anytime και you like τέτοια. to level up your outposts or improve them. For raiders, this means that the variety of outposts they can experience will be massive and always changing. Raiding is all about entering those other players' outposts and overcoming what they've built. And death is definitely part of that process.
Ναι, Doom-like είναι το combat. Ναι, λέει και ο Ρώση πάει περισσότερο προς 7 days, αλλά και εγώ πιο προς Doom το βλέπω. Είναι fast-paced, gory, ας πούμε. Rage. Ναι, ναι, το Rage και με το art style είναι πάρα πολύ. Που είναι κάτι ανάμεσα σε Doom και Borderlands. And on the social side of things, since there's no point in designing the ultimate death trap if you can't enjoy your handiwork, you'll of course be able to share your outposts with your friends and communities. And then you're going to watch them all die in your outpost via our replay camera. Trust us, this never gets old. On behalf of the entire dev team, we hope you enjoyed this first look at Meet Your Maker. Stay tuned after the Behaviour Beyond showcase for a full building and raiding gameplay session and a closer look at the Sanctuary. And finally, starting today, we're thrilled to be opening up registration for our closed playtest. This is your chance to not only get your hands on the game early, but also for you to give us your feedback before launch, which is incredibly valuable to us. Just click on the link in the description of this video and head to our official website to sign up. The closed playtest begins in a few weeks, on August the 23rd. Whether you're selected or not, everyone who registered will receive an in-game cosmetic. Thank you, and I'll see you in a few minutes. Καλά, το ψήσα πάρα πολύ, παιδιά. Και εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά τα games που έχω παίξει έχουν κλείσει μετά από λίγο. Εγώ πάλι, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω. Αυτό το apocalyptic, νομίζω το έχω φάει πολύ για τα γούστα μου. Εντάξει, σαν setting ναι, αλλά σαν gameplay. And stay tuned, because there's going to be a Meet Your Maker deep dive panel right after the show. On June 10th, Jurassic World Dominion topped the global box office, pulling fans of the franchise into a brand new world where dinosaurs now live alongside humans. Now, the story of that world continues to unfold, with Jurassic World Primal Ops, the new mobile action adventure game from Behaviour Interactive. Πάμε στο Real Survivor, παρακαλώ, πάμε. Let's catch up with the dev team to see how they brought this massive new adventure to life. Jurassic World Primal Ops is a very welcome addition to the Jurassic World gaming universe, and what we are is the first action-adventure game in that space for mobile. Jurassic World Primal Ops, c'est un top-down aventure-action dans lequel tu coopères avec des dinosaures pour aller sauver d'autres dinosaures contre une organisation. There's so many dinosaurs that you can collect, and these are all dinosaurs that people know and love from either the games or the movie. Some of your large dinosaur companions, like a T-Rex comes stalking through. That's like an unforgettable moment. You know, we just kind of came up with this idea of destructible assets, destructible environments, everything must be destructible. And it was always said that it couldn't be done. Τα mobile games, όσο να είναι... C'est justement comprendre en fait les dinosaures de différentes particularités, de choisir le bon match pour les apporter dans une mission. Je suis assez fière de travailler. Δηλαδή και με αυτά τα γραφικά φαντάζομαι ότι ρίχνω νόμισμα και παίζω, ξέρω. The name holds a lot of weight, so there's a little bit, I don't want to say pressure, but you want to do good by the franchise. You want to make sure that the fans of this franchise, who have been fans for like over 20 years, that they like it, that we're being truthful to the dinosaur, being truthful to the franchise, what it stands for. The franchise itself, I think, has captured imagination for quite a long time. To be a part of something that has touched so many people is nothing short of an honor. Αυτά! Εγώ γενικά με τα mobile games έχω ένα beef. Μια σχέση. Beef, Λόγω τη διαφημίσεων κυρίως, γιατί δεν υπάρχει game στα mobile που δεν έχει διαφημίσεις. Και αυτά που πληρώνεις, είναι πρέπει να πληρώσεις για να φύγουν διαφημίσεις. Αυτό, ναι. Το θέμα είναι ότι το layout τους, ας πούμε, όλο το core του gameplay βασίζεται πάνω σε αυτό και δεν ξέρω αν αυτό είναι τέτοιο game. Jurassic World Dominion is in theaters now. Αυτό καλά τα πήγε. So, Carla,
Ω, καλά, πήρε τις καλύτερες κριτικές. Oh, you know, the one that made a very thirsty Dead by Daylight community even thirstier? Well, how could I forget? Hooked on You, a Dead by Daylight dating sim. I've put it on my wish list and I am just counting down the nanoseconds. Ό,τι καλύτερο πρέπει να είναι. Well, Tinder για το Dead by as excited Daylight. as I am, then I have some very exciting news for you Θα είναι Sims. and for our very eager fans too. Check this out. Expansion για το Sims, ξέρω. Έχει dating sim trademark, οπότε είναι κάτι δικό της τελείως. Καουάι! Δεν πήγα να πω. Τέλειο! Θα βάλω το screen. Σουγκόι, Ονίτσαν! Κατάλαβα τι θα είναι. Που επιλέγεις, ας πούμε, που θα τους πας, θα τους κάνεις. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ να πω την αλήθεια, εντάξει. Έχει και beach volley. Ναι, ναι. Νάνι. Νάνι, για μετέ. What's next in tick? Και κάποιες μάσκες μοιάζαν λίγο με το Beast, κάτι τέτοιο. Ναι. Murderers Island. Cute. Είναι πραγματικά πολύ περίεργος να δω γιατί. Τι είδαν, ας πούμε, στο κοινό τους και λέει αυτό είναι ένα game το οποίο το κοινό μας το θέλει. Δηλαδή ήταν κάποιο meme. Δεν ξέρω αν είναι κάτι στο... Ναι, έχει ένα background, Ναι. Κόβεις και γύρω. Oh my god. Γύρω. Ναι, το εσύ να κόψεις γύρω. Ναι, όντως, τι φάση. Όταν είναι ωραία, αλλά όταν πας να παίξεις είναι χάλια. Now available. Πάντα βάζεις. Μπορούμε. Hooked on You, a Dead by Daylight dating sim is out and available to buy right now, as in today. Choice-based dialogue, multiple endings, mini-games, and 4 gorgeous killers. All looking μόνο to love 4 να βγεις our ραντεβού. menus, so go download the game on Steam Περισσότερες and επιλογές από ό,τι fall έχω in εγώ. love with Hooked on You now. Άμα το πάρουμε έτσι, έχεις δει να πω. From the beach to the furthest reaches of the cosmos. Here in Deep Space, a fun-loving gang of outsiders host a wild fighting game where the party never stops and the rules of gravity are yours to bend. Colorful, chaotic, and as fun to look at as it is to play. This party is perfect for a quick εντάξει, αυτό το κρατάμε. Εκτός από το πρώτο λέει ο Ρώση, τα υπόλοιπα μας κορυδεύουνε λίγο, Εντάξει, μου αρέσει που τρολάρουνε λίγο σαν εταιρεία γενικά και τα παιχνίδια τους είναι έτσι λίγο τρόλ. Πάμε πάλι full screen. Όπα. Εντάξει, το Sim 17 ίσως μπορεί και να χάνει λίγο τη... Είχες αυτό, Sim 17. Στην αρχή, έτσι όπως ξεκίνησε, αλλά... Μπορεί να έχει chat. Ναι, ναι. Αυτό είναι όντως 30 χρόνια που φτιάχνουν το game. Οκ. Flipping Misfits. Full guy με battle είναι αυτό. Available in September. Παιδιά, τρέχοντας, περιμένουμε να μπει ο Σεπτέμβριος. Behaviour is making a lot of new games in-house these days. Εντάξει, εγώ βέβαια δεν περιμένω, το game μου το βρήκα. That we're not stopping there. For the next game on our list, we'll be partnering with a fellow developer in this team at Lunar Studios to bring an intriguing... Και το hook είναι το μεταξύ, ξέρεις γιατί. It takes place in a gorgeous... ναι, το γάτζο, ναι. And a curious mind is the only weapon... Και δεν έχω παίξει, για φαντάσου. Για την ηλικία τους, καλή και η τέτοια τους θα πω εγώ. And today we'll be sharing a first glimpse of a new untitled game we're currently calling Project S, an original open-world multiplayer puzzle game that we're developing in partnership with our friends. Λογικά επειδή είπα εγώ ότι είναι 30 χρονών. Now, one of the traits that makes us uniquely human is our natural sense of curiosity. We're Άσχετο, αλλά με ακούτε. Ναι, and we take joy in exploring, discovering, and untangling mysteries.
For myself, there's nothing more satisfying than the moment when suddenly it clicks. You realize that you just figured something out. Project S is our effort to distill that feeling down to its purest form, inviting players into a breathtaking open world, densely packed with surprising and delightful creations from some of the most innovative and talented puzzle designers. Let's take a look. Δεν πρέπει λίγο να το ερευνήσουμε λίγο αυτό. Βασικά παίζει να μην του είχαν πει τι background θα είχε, ξέρω, να ήταν ο τύπος σε φάση, θα κάνω παρουσίαση, θα ντυθώ ωραία. Και από πίσω ξέρω εγώ kawaii background, ας πούμε. Όπα παιδιά, κάτι ξεκινάει, κάτι ωραίο γίνεται εκεί. Και αυτό είναι ακόμα untitled, έτσι. Όχι ρε μαλάκα, όχι. Puzzles, δεν με νοιάζει, φέρ' το. Δηλαδή, συγγνώμη, θα τρέξει μέσα σε αυτά τα υπέροχα γραφικά, αλλά το gameplay θα είναι το 2D πράγμα αυτό. Ένα κρίμα. Πρέπει να ξεκλειδώσεις το 7ο τσάκρα σου, Γιάννη μου, δεν γίνεται. Κοίτα εδώ που σε έχουν πάει. Όπο, αχ, πετάει καλά. Έλα, πόσο κάνει. Έχει φτερά. Καταρχάς πετάς αυτό το game, το αγοράζω. Έχει φτερά, άρα είναι σερβιέτα. Είσαι. Puzzle. Project S. Project S επειδή δεν έχει όνομα ακόμα, ξέρω εγώ. Ίσως αλλάξει την πορεία. Project S σκατούλες. Mysterious realm filled with floating islands, ancient architecture, and awe-inspiring vistas, which you and your fellow explorers can discover in a number of solo or multiplayer game modes. Embedded in the landscape, you'll find a massive variety of otherworldly puzzles to solve. Μάλιστα. As you explore the different areas of the world, you'll complete quests, ευχαριστούμε για το follow, Leza Blue. All while learning more about the origin and fate of this mysterious universe. So that's Project S, a fresh take on an open-world adventure where you'll find lovingly handcrafted puzzles, a stunning open world, and the ability to freely explore at your own pace, alone or with friends. Αυτό που λέει ο Ρος. We'll be launching in 2023, and we look forward to sharing more with you in the months ahead. Thanks for watching. Μάλιστα. Φαν σου, Wow, thanks, Elliot. Speaking for the whole team here at Behaviour, we couldn't be more excited about this partnership and the chance to deliver a completely new type of experience. On point, You can head over to Project S's Steam page right now to learn more, wishlist the game, Ρε παιδιά μου, για να καταλάβω, τώρα αυτό, απλά πετάς εκεί πέρα exploring και τα λοιπά και έχεις και ένα puzzle από πάνω σου κάθε φορά. Εντάξει, δεν ξέρουνε νομίζω. Περιμένουμε τα wishlist πρώτα. Ναι. Βασικά τώρα που το δείξανε στο stream θα πάρουν αντιδράσεις από τον κόσμο και θα είναι σε τι μαλακές κάνετε, ξέρω. Βάλτε κάτι πιο ενδιαφέρον. Και μέχρι να βγει το παιχνίδι θα είναι άλλο πράγμα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, Adventure Puzzle Logic Exploration RPG. RPG. Σε ποιο σημείο? Πού? Roleplay και ότι παίζεις actual παιχνίδι. I'm Mathieu Côté. I'm the head of partnerships at Behaviour. And today I'm super excited to bring you our second collaboration with Capcom in order to extend the Resident Evil content in Για πάμε λίγο hype. Now with this new chapter, the goal for us is to go bigger and deeper. Έχω hypeαριστεί στο έπακρο. Δεν ξέρω για εσάς. And to add big improvements to the Raccoon City police station map. We hope that you enjoy. Ο Λευτέρης λέει να βάλει τον Wesker, λέει την Ada Wong, Rebecca Chambers και αυτή. We're very proud of the fact that this is only possible to do in one place, and that is Dead by Daylight. Now that's it for me today. Dave. Αυτός βγήκε από το Jurassic Park. Ναι. Σε άλλο game το βάλανε καταρχάς. Hey everyone, I'm Dave Richard, creative director on Dead by Daylight. Εντάξει, αυτός κάνει και κακός του Resident Evil. Κάτι πιο σοβαρό μου βγάζει ο κύριος, δεν ξέρω. Είναι και director. Ω, μάγκο. Today I'm glad to share more details about it. As some of you may know, it's the first time in the history of Dead by Daylight that we are creating a second chapter in the same licensed universe. As a Resident Evil fan myself, I could not be happier to see the second collaboration come to life. So let's talk about the content of Dead by Daylight, Resident Evil, Project W. Όλα τους τα project είναι απλά, ξέρω εγώ, project και ένα γράμμα, έτσι. Το W γιατί, το Wesker. Πολύ φανταστή. Project Wesker.
Project S, Project W. Raccoon Police Department. Παιδιά, αυτό είναι η κοιλιά μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω να το ακούσατε. Ένα update του DVD, λόγω ο δισκρινός μου δίσκος, ρε φίλε, ναι όμως. Ενώ, ναι, η Ada Wong είναι αυτή, Το έχω το Dead by Daylight. Οπα. Πάμε λίγο Stranger Things. I was scared. Γενικά είναι το πιο unoptimized game σε updates και τα λοιπά. Ισχύει. Ναι, μάγκο. Αυτό ακριβώς. Ο Sauron. Wesker, Wong, Chambers. Ωραίο φαίνεται. Και δεν δώσανε και πολλά. With the two survivors for this chapter. Να πω την αλήθεια. The first new survivor is Ada Wong, the enigmatic underworld spy. Θα τα πει τώρα αυτός όμως. Αχ, τι θα κάνει, θα έχει skins. Face impossible situation. And they will make you feel like a highly trained double agent. The second survivor is Rebecca Chambers, the biochemistry prodigy. Her unique perks highlight her support skill as a STARS medic and the fact that she is a very fast learner. Μάλιστα. Now for the killer. After choosing a classic monster from the Resident Evil universe last year with the Nemesis, we've decided to go a different route. This new chapter focuses on the series' iconic villain, the mastermind Albert Wesker, the cold-blooded, ambitious, and driven virologist. Κάπου το έχω χάσει κι εγώ τώρα αυτό. Και καλά, λέει στο χαρακτήρα να φτιάξουμε. Α, αυτό, ναι. Α, τύπου Cyberpunk. Once a survivor is αυτό σκέφτηκα. depending on the situation, Wesker can tackle them, throw them, and try to hinder them, or pick them up instantly. Στην κοπέλα. Ναι, Cyberpunk. Of course, it would not be a true Resident Evil experience if there would not be some sort of infection in the power. Αυτό τι ξεχωριστό θα έχει ο κακός Any survivor αυτός. that's caught by Wesker's dash is infected with the Ouroboros virus. This will slow down their movement speed, making them even easier prey. Survivors can alleviate the infection by using sprays found in supply crates around the maps. Wesker comes with 3 unique perks, and they will match his unyielding discipline and will make you feel like an elite superhuman and a grand schemer. Also coming with the new release, some quality of life changes to the Raccoon City police station map. We heard your feedback and we analyzed it, and the team worked really hard to make it more enjoyable to play while staying true to the overall. Η ομάδα με απλήρωτες υπερορίες. Moving forward, the Raccoon City police station will be split in 2 separate maps. Αφού είμαστε μια οικογένεια εδώ, παιδιά. The main hall will remain a consistent presence on both maps, but this new layout will mean that both of the map will be Δεν θα έχει ζόμπι. It will also be far easier to take the action outside with additional access to the exterior section. Εγώ θα βάζα και ζόμπι. We've also improved the general flow of navigation by making the Έστω maps aesthetic, ρε παιδί μου, δηλαδή έξω από παράθυρα και τέτοια. We've also added more space to corridors and rooms. Πόσο πιο δύσκολο να γίνει με το killer και τα ζόμπι. Enable a better gameplay in chasing. Αλλά ο killer δεν έχει τίποτα Finally, ιδιαίτερα. we've worked on various other quality of life improvements, like reducing dead ends. The updates to the map will of course be available for Αν και free for υπάρχει all ένας Dead by Daylight killer players. που έχει For any new Steam players, ζόμπι. we have something really exciting for you. Optimization You'll have the updates. opportunity to get everything at once with the Dead by Daylight Resident Evil collaboration bundle. So I hope you are as excited as us about this upcoming chapter. Please stay tuned for the PTB announcement and of course the official release date of Dead by Daylight Resident Evil Project W. Μήπως ο Μάνγκο εννοεί ότι υπάρχει κάποιος με πλοκάμια ο οποίος έχει ζόμπι. Γιατί δεν έχω δει τόσο πολύ το Dead by Daylight. Remember, Jurassic World Primal Ops and Hooked on You, a Dead by Daylight dating sim, are both available for you to play today as of right now. No waiting required. So go check them out. The gravity swapping chaos of flipping Έκανα αίτηση στο άλλο σαν site. Να έχουμε παραπάνω πιθανότητες να μας δώσουν Project W are both right around the corner, with Resident Evil Project W's PTB out very soon, followed by the start of your quest for wisdom with Project S in 2020. Μήπως πρέπει να προσλάβουν ένα άτομο στο marketing department
epic reveal of the one-of-a-kind post-apocalyptic building and raiding game. Project W λέει αυτός, W ήταν στον You can τίτλο. head over to the game's Εντάξει, είναι το website υποκοριστικό. today Από το to sign up W for λέει the το W closed μόνο. playtest beginning later this month. And keep watching right now for an hour-long Κάποιος δεν του έγραψε σωστά τα λόγια, δεν ξέρω. of exclusive gameplay. Thank you for joining us for our first ever Behaviour Beyond. We'll see you next time. Bye. Α, το Project W λέει Ελευθέρης. Είναι το πρόγραμμα κλώνων του Wesker. Τι αυτό ήταν? Παιδιά, αφού τα κάναμε πουτάνα στην παρουσίαση, κλείστον. Κάτσε να δούμε το gameplay του άλλου, αυτό το Meet Your Maker. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Welcome everybody, welcome, very excited to be here today. My name is Morgan and I am here the community manager at Behaviour working on Meet Your Maker. So we've just presented to you Meet Your Maker through the Behaviour Beyond event. We've seen a little bit of it. Εμένα μου αρέσει αυτό, έτσι, είναι λίγο challenge. Πώς να μιλάς μαζί We'll be της. showing you some gameplay. Αυτά είναι για εσάς. You will be able to of course play the game very soon because we'll be going through a close play. Εγώ είχα ανοιχτεί την αίτηση εδώ πέρα, έχει 5.000 πράγματα σε ρωτάει. Ναι ρε φίλε. Στο τέλος σε ρωτάει αν είσαι content maker. So, to talk about Meet Your Maker, I'm not alone today. I'm joined by amazing people working on the game throughout many years now. And I'm joined by Ash, βέβαια, cosplay, ξέρω εγώ, κάτι, αυτό who is our game designer and he is our building expert. And then I'm joined by Pierre, who is our lead game designer and he is our rating expert. Rating expert. Και ο τύπος ξέρω εγώ να βγαίνει το βράδυ και να σπάει σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και να κάνει τέτοια raid. Ξέρω μια περιοχή ειδικά γι' αυτό. Στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ ξέρω και στα δυτικά της Αθήνας μια περιοχή. Όντως. Σούπερ μάρκετ. Δεν μου έχει τύχει. Α, για σούπερ μάρκετ. The game's been in development for a while now, and we're still quite a long way. Δεν μου δείξει αυτό ότι ο τύπος που φοράει την μπλούζα του Meet Your Maker, άμα δεν ξέρεις ότι είναι τίτλος του παιχνιδιού, είναι σαν Berbert μπαμπάς. Meet Your Maker. Ο τύπος φοράει την μπλούζα Meet Your Maker. I'm super happy to finally be able to reveal the game, start getting some activity and feedback on it from the community. I'm especially Δεν θα μπορούσε να είναι ο ανομαλωστείο σε τραπέζι, ξέρω εγώ. And kind of what people are thinking about. Εμένα μου βγάλει κάτι από το τριμπλέτ τους makers, δεν ξέρω. Σωστό. Ο θείος που κάθεται με την ολέα. Αλλά λέει, your maker, εγώ σας έχω κάνει. Είναι αυτό, είναι ο μπαμπάς. Πρικόλακας. Σε έχει ρουφήξει το αίμα, μιλάμε στην εταιρεία. Κοίτα το ωραία χαμογελαστούλης εκεί πέρα. Έλα μου λέει. Εν τω μεταξύ διαβάζουν το κείμενο και λένε can't wait. Very soon. So stay tuned because we'll share with you how you will be able to sign up to our close play tests. So before we dive into gameplay, because I'm really excited about seeing the game, I want to understand a little bit more about what makes Meet Your Maker Meet Your Maker. So I'm going to turn to you, Ash, and please, can you tell us a little bit more? Give us an overview of what the game is. So, Meet Your Maker Κάτι μου βγάλω κόντρικ όταν μεγάλωσα. Δεν ξέρω. Where every level is built by players for other players. Ναι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει τώρα, έτσι. Κάνα χρόνο μου τα έχεις κάσει. Deadly maze-like outposts filled with lethal traps and guards, or gearing up for methodical, fast-paced raiding and trying to tackle these player-built creations. Κάνετε αίτηση. Different gameplays that come together into Άντε, παιδιά μου, με έχει τα αφημί μου ζήτησε. Τι κάνουμε για να γίνουμε μπέτα, ξέρω εγώ, τέστερς. Τώρα κάνει τελείως άσχετο, έχει ανοίξει το Fuel Pass, λέω τώρα. Χρειάζεται να έχεις αρχαία αυτοκινήτου να πάρεις το Fuel Pass. Όχι. Retry, adapt, and eventually overcome the challenge that's in front of you. It's really dynamic and methodical. And both building and raiding. Νομίζω πρέπει να είναι το αμάξι στο My Car.
της ΑΔΕ. And of course, at the heart of the whole experience beats the user-generated content that really connects players, brings the whole thing together, creates variety and replayability, and is endlessly entertaining in the way that only your community can build for you. Wow. So you were mentioning rating, right? And I want to turn to you, Pierre, because I want to learn. Μπέλ, θα κάνουμε στριμάκια άμα μας πάρουν μπετέ. Tell us more, please. Yes, let's talk about rating. Rating is all about action. It's surprising. Σίγμα, παιδιά μου, σας πάρουν. Your goal when you're Μπέτα καλά είναι. is to get into the outpost, kill the genetic material, and get out of there without dying, or with dying at least amount of time as possible. This will be challenging since every outpost. Παιδιά, το combat μου θυμίζει πάρα πολύ Doom. Ακόμα και τα executions. Και το πώς πετάει χειροκομοβίδες επίσης. Τόση φωτιά, λογικό, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι στο όνομά σου. Τότε άκυρο για μένα γιατί είναι legend. Το πληρώνετε κάθε μήνα, δεν παίρνετε τέτοια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά τη βενζίνη την παίρνω από την εταιρεία. Τι την κάνετε? Είναι ωραίο που μπορεί να κάνεις πολλές πλατφόρμες. Δηλαδή, εγώ το μόνο game που έχω δει έτσι σχετικό, μπορούσε να φτιάχνεις μόνο... Ήταν 2D. Ήταν top-down βασικά. Κάπως έτσι. Εδώ μπορεί να φτιάξεις επίπεδα και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι θα μπορείς να φτιάξεις μέσα εκεί. Τι challenges. Is linked to building, right? Because every σου βάζει εσύ δυσκολία, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι θα έχει ένα σύστημα όπου θα παίρνεις κάποια level και θα μπορείς, όσο περισσότερα level είσαι, μέσα από τα raid που θα κάνεις, τόσα περισσότερα πράγματα θα μπορείς να βάζεις. Ναι. Λογικά κάπως έτσι είναι αυτό. Μην το κάνουν pay to win μόνο, ξέρω εγώ, σε φάση πλήρωση για να έχεις παραπάνω access σε blocks. Το game της EA γι' αυτό πέθανε. Players will not raid your outpost until you are ready, until you activate the outpost and put it online. While you're building, you will become a devious mastermind in order to kill the trespassing players. To kill them, you'll need a combination of both strategic and creative thinking in order to lure and outwit the raiders. You will start by purchasing a plot of land. You're going to build up the structure, and then you're going to fortify it using traps and guards. You'll be able to record the guards on patrol in order to surprise and flank the player. Κάνεις και upgrade δηλαδή, φαντάζομαι αυτά. Only when you're ready, you can activate your outpost and matchmake it online. That's when players will start to raid it, and that's when you start getting those sweet kills. Άρα κάνεις raid μαζί με άλλους στο multi. Φτιάχνεις τη βάση σου, όσο τη φτιάχνεις είσαι offline. Με το που την τελειώσεις και πεις OK, μπορεί να ξεκινήσουν να κάνουν τα raids και να πας και εσύ σε άλλο raid. Δεν ξέρω αν θα έχει co-op για τα raids. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να έχει. Από ό,τι καταλαβαίνω, co-op για τα raids έχει. Δεν ξέρω αν έχει co-op για το base building. Αν έχει co-op για τα raids, πάνω να πει ότι το base building θα είναι πιο... μπορεί να μην έχει καν όριο στο τι μπορείς να φτιάξεις, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις co-op. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Πες ότι πας εσύ για raid και σου έρχονται και σένα. Δεν θα σου σπάνε λογικά τη βάση ή ό,τι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή φτιάχνεις τη βάση, γίνεται ασύγχρονα αυτό. Δηλαδή φτιάχνεις τη βάση, την καταστρέφει κάποιος, παίρνει το loot και η βάση μετά ξαναφτιάχνεται μόνη της. Και μετά έρχεται ο επόμενος. Αν δεν τα καταφέρει, για παράδειγμα, θα πάρει τα resources. Αν τα καταφέρει, δεν έχει δηλαδή σημασία. Οπότε είναι ουσιαστικά παιχνίδι με γύρους. Πάμε άλλο ένα, ξέρω. Ναι, εσύ φτιάχνεις τη βάση σου και η βάση σου είναι μόνιμα εκεί πέρα, δεν σπάει. Ναι, δεν είναι σαν το Συμμετέχουν που είναι real time και ό,τι γίνει. Ακριβώς. Οκ, παίρνεις κάποια rewards, ας πούμε. Ναι, άπαξ και τα καταφέρει ο άλλος, δεν ξέρω αν σου παίρνει loot. Λογικά σου παίρνει αυτό το resource. EA Sports to the game, FIFA 2000, παλιές καλές εποχές. Παλιές καλές εποχές, κάποιοι ήταν αγέννητοι τότε, εγώ ας πούμε. You have these
5 advisors. These are clones that are created τους οποίους ανεβάζεις level αυτούς. And they're really important as they're the way you gain all your new equipment for raiding and building. Οκ, και ο καθένας θα έχει κάποιο focus. It's through them that you'll learn a little bit more about what has happened in the years that you have missed. And they will also help you in your goal to find. Λέει και invite friends πάντως πάνω δεξιά, οπότε σίγουρα το κόβω. This disease-ravaged landscape where nothing human can survive. Out there in the remains of a few dead ancient bodies might lie a cure for the disease. Στη χειρότερη θα είναι κάπως σαν το Warframe που καλείς τον άλλον στο διάστημα πλέον, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά στο Warframe παίζεις μαζί με τους άλλους. Ναι. It's time to suit up and go and steal it from them. So you're going to bring this stream of genetic material back to the sanctuary and use it to level up each of these advisors. This in turn makes the Chimera stronger, and the Chimera will reward you with equipment, either traps and guards for building, or suits, weapons and hardware for raiding. So this is the command center. The command center is a very important part of your hub. It is from here that players will be able to pick out posts. Δεν είναι ακριβώς PvP, δεν νομίζω να έχει PvP. Το PvP είναι, θα είναι player versus base. Δηλαδή φτιάχνω εγώ μια βάση. Είναι πολύ ξεχωριστά τα games, έχουν βγει νομίζω μόνο 2 ευρύτερα τέτοιου είδους games. Ένα mobile και ένα σε PC. Κάτσε, να, δείχνω το gameplay τώρα. A landing pad a short distance away from the outpost. You're in a safe zone. While in a safe zone, nothing can harm you. It provides you with the opportunity to change your loadout if you so want to. You can get a good view of the outpost. In the case of this one, it's obviously quite impressive. Κοίτα τι έχει φτιάξει αυτός. Around us, we notice the wasteland. But what I'm really interested in is what's inside this outpost in the middle of this plot of land there. On the left is the shipping station that is used to send the genetic material back to the sanctuary. Οπότε πρέπει να το πάρεις και να το γυρίσεις κιόλας. Controls are very intuitive. Κοίτα τι έχει φτιάξει αυτό, πολύ ωραίο. We have a jump, a double jump and a grapple. Να δεις αυτός που το έχει φτιάξει είναι developer, φίλε. Θα ήθελα το grapple να μπορεί να το ενεργοποιήσει. Μέσω μιας παγίδας κάτι. Now that I know that this outpost is out to get me, I got to be careful. It's always a good idea to kind of scope the area, the exterior of it, kind of get a bearing of the land and find the entrance. This is the harvester. It brings the genetic material from deep within the outpost to the shipping station. Αυτό φαντάζομαι το outpost δεν έχει defenses. I can follow it. Γιατί το μποτάκι πηγαίνει και το... Για τον τύπο το βλέπω πολύ χαλαρό, με σπαθάκι πάει. Έχει ένα όπλο, έχει μια grenade. Το άλλο δεν ξέρω τι είναι στο αρένα. Ακρίβεις την είσοδο, Ναι. Αρχίσαμε. Ωραία παγίδα αυτή. Μοιάζουμε Half-Life. Το UI σίγουρα. Και λίγο το color palette είναι λίγο. Color palette μου θυμίζει και Quake. Γενικά μου θυμίζει πάρα πολύ τη software η όλη φάση. Συγγνώμη, έχει μόνο 3 σφαίρες. Είπε ότι έχει άπειρα άμμο. By a nuke that I was able to survive. We saw the bomb ejector releasing a series of bouncing bombs. Those are nasty because you never know where they're going to end up. Below was my first encounter with 2 guards. These are the enforcer guards. They're range units that challenge the player at mid-range. Παρόλο που απ' έξω φαινόταν... Grapple to the second one and take it out. Ναι, αυτός το είχε φτιάξει κάποιο monument απ' έξω και καλά. The building material that you're going to use later in the game to build all your outposts. What's really interesting about μπορείς να κάνεις attack στο base κάποιο, αλλά άλλος θα μπορεί να κάνει defend εκείνη την ώρα. Από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον όχι τελικά, Δεν θα μπορείς να κάνεις defend, όχι. Τουλάχιστον έτσι είναι η λογική αυτών των games. Κάνεις defend με παγίδες, με άλλα τέρατα που βάζεις εσύ και με εξυπνάδα. Οπότε απλά θα το βλέπεις και θα κάνεις observe την ώρα που σου γαμάνε τη βάση. Ναι, και θα βλέπεις πού είναι η αδυναμία σου, για παράδειγμα, και πού είναι τα ισχυρά σου σημεία.
too many of these in tight quarters and you'll be toast quickly. I'm able to take Είναι πολύ ενδιαφέρον κονσεπτάκι, μου αρέσει. Θέλω πολύ να το δοκιμάσω. And here I get killed by a two-trap combo. Να το πέθανε. I got grappled by the iron claw that grabbed me and pulled me into πήρε όμως the κάποια other materials. trap that is the impaler, which swiftly took care of me. So now that I know a bit more about this outpost that I'm facing, I will go ahead and modify my loadout a little. Ο άλλος που τον σκότωσε τώρα πήρε resources. For more and replace it for a more defensive weapon, the arc barrier. The arc barrier is amazing because it lacks offensive capabilities, but it gives me that little extra survival that I want by creating an invulnerability bubble around me for a short time. Λογικά άλλος developer έφτιαξε το... And replace it with the spike drive. Αν και αυτό παίζει ένα scripted όλο. Ναι, για να κάνει όλο το demonstration, ξέρω εγώ. Ναι. Τι έχει, ας πούμε. Εδώ οριακά το... You're also going to gain the most important thing of all, which is knowledge. And with this knowledge, you're free to move much faster back through the outpost. You're going to know the traps, where they happen, and how to deal. Οπότε παίζεις και κατά σημειώσεις κιόλας. Grab a hook to go even faster to get you back to where you were. Έχει σε μια δυνατή βάση, ας πούμε. Φαντάζομαι στα πρώτα level δεν θα έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις τι γίνεται συνήθως αυτά τα παιχνίδια. Παίρνουν οι beta tester και φτιάχνουν παπάδες και μετά πρώτη μέρα του παιχνιδιού λες πότε προλάβαν αυτοί οι τύποι και το κάνανε αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτοί οι 5 που θα έχει, τα 5 NPCs, θα σου ξεκλειδώνουν παγίδες κτλ. Οπότε δεν θα μπορείς από το day one να φτιάξεις αυτό. Θα πρέπει να γκραντάρεις, να εξπάρεις αυτούς τους 5 χαρακτήρες, τα 5 NPC. Slice you up with his bladed arms. And here's another warmonger. This one is modified with plating armor that gives it extra survivability. In this case, you have to break the armor, reveal the flesh, and then shoot another. Εντάξει, είναι πρώτο προσώπου και είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα λαβύρινθο εκεί πέρα και όλος να χάνεται. Δεν ξέρω, λογικά πρέπει να έχει χρόνο. Θα έπρεπε τουλάχιστον, αλλά... Δεν βλέπω κάτι σε timer όμως. Ούτε εγώ το βλέπω, ναι, αλλά... Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει. Αυτός έμοιαζε με μία πρώην. Να, πήγε τώρα... Αυτό είναι το κεντρικό, ας πούμε. Αυτό προφανώς δεν μπορείς να το μπλοκάρεις. Δεν μπορείς να το κλείσεις. Πρέπει να έχεις σίγουρα είσοδο από την αρχή που μπαίνει ο παίχτης μέχρι και αυτό πρέπει να υπάρχει ένας δρόμος σίγουρα. Αυτό ας πούμε θυμίζει έχει mechanic που όταν το πάρει ο άλλος ανεργοποιούνται άλλες παγίδες. Until you officially made it out, because even if you have the gen map, the player, if you die during this exit, you will have to restart the outpost from scratch, as Ash was saying. No time is wasted, however, and even if you die and you retry, you will keep all of your resources, and you'll be able to kind of just keep trying again. Αυτό ήταν fake block, wow. Put a lot of traps here. Το μόνο που με χαλάει είναι ότι είναι τα blocks πολύ χοντροκομμένα, είναι τεράστια. Δηλαδή και το 7 Days to Die είναι όλο block based, αλλά είναι μικρά τα blocks, είναι ένα μέτρο ξέρω εγώ. Μου φαίνεται πολύ bulky και... Ξέρεις τι, εκτός άμα ας πούμε να βάλεις κάποιες γωνίες κάπου, νομίζω δεν μπορεί να κάνεις και πολλά παραπάνω σε τέτοιο στυλ. Το άλλο στο φτιάξει. You're able to give the και μετά βαθμολογείς κιόλας. Give him some accolades. In this case, I'm going to go ahead and give Inuk an ingenious and fun accolade for this one. So now that we've been through rating, we've learned a lot more about rating. Thanks to you, Pierre. We want to go through building because, of course, you know, if there is rating, there is also building because every outpost is created by someone. So we want to turn to you now, Inuk, because you're a building expert. So I want to know all about building. I want to share all your secrets, so come on, tell us. All right, so welcome to building. This is a freshly bought plot of land. So as you can see, it comes up with a couple of blocks already in there, probably legacies from another time.
Το παιχνίδι που λέω της Ubisoft είναι τελικά, δεν είναι της EA. Κοντά έπεσες. Λέγεται The Mighty Quest for Epic Loot. Βγήκε το 15. Αυτή ακούγεται σαν κρανέζα μετά από 2 μπουκάλια βότκα. Έχεις... Δεν ξέρω, μάλλον εγώ δεν έχω ακούσει Ουκρανέζες πιωμένες. Try to use the shortest path possible. So by removing blocks, adding some obstructions in there will make Α, σου δείχνει πώς θα πάει εκεί πέρα. Και αυτός το απαγορεύει εκεί, για παράδειγμα. And at that point, we're going to give you some hints as to what's wrong with the path. And you can remove that block and bring it back. Ooh, I really like this menu with all the different blocks. I like the colors. Και σου λέει πάνω δεξιά σου έχει capacity. Σου λέει πόσα blocks μπορεί να βάλεις. Και κάθε λογικά... Να, αυτό για παράδειγμα το container κοστίζει ένα capacity. Και πώς να μεγαλώνεις το capacity λογικά με τα levels? Με τα levels αυτούς θα υπάρχει ένα όριο μετά. Οι μεγαλύτεροι παίχτες. Φαντάζομαι ότι δεν θα στο δίνει στην ίδια βάση. Δηλαδή θα μεγαλώνει το capacity για την επόμενη βάση που θα φτιάξεις. Νομίζω η βάση σου είναι μία. Μία, ναι, αυτό. Και την κάνεις και την φτιάχνεις όπως θέλεις. Σίγουρα θα υπάρχει ένα reset, ας πούμε. Outposts that represent them, or maybe not them, but something they want to show people. So as you can see, I finished the front side of the outpost. Φίλε, μπορείς να φτιάξεις πολλά πράγματα. We're going to build the whole structure. We're going to prepare everything. So everything is built now. Τις έχουμε πληρώσει και ξέρουμε, Ξένια μου. So now it should be getting back into the outpost. That is valid. What we want now is to fortify that first room. As you can see, it's pretty open. So what we want to do is we want to point the player into a direction. So we'll be using the corrosive cube in this example. Περιμένω, εντάξει, okay. Καλά τα πουλάκια που θα φτιάξουν. Περιμένω το πρώτο... το πρώτο ιδίο εδώ. Αυτό είναι το δύσκολο. Project Alpha στο beta testing θα κάνουμε. Traps that are, in this case, harmless to the player, but that iron claw will be able to pull the player into another set of traps. In this case, we're going to be putting down an impaler. On top of that, we're going to be putting the bomb ejector because what we want is a long-range chaotic output. So let's try out this setup. So here Enoch is doing something very important. He's testing his outpost. Κάνεις και test. Outpost is the first layer of feedback that you will get about the effectiveness of your defense. Στη δικιά σου βάση, λογικά. Literally put yourself in the shoes of the raider, experience the outpost as if the raider would be doing it. Here we can see that Enoch's latest setup is proven to be pretty effective. So it's not a big setup, and there's still a bit of room left to add some stuff in there. So what I want to do is give the impression to the player that I've forgotten a small hole on the left side. So I'm going to try to lure the player outside the main path into this section here. So using a short-range trap, the impaler, and a long-range trap, I'm doing a combo here, hoping to get a kill. But if the player is quick, the player might jump out. And we've got here a corrosive cube waiting, and I'm going to be adding a incinerator right here, hoping to fry the player that manages to get outside of that range. Just for good measures, let's just add an impaler there. Αφού ξέρεις τις παγίδες, γιατί τις έβαλες? Είναι να έχει να τις δοκιμάσεις. Εντάξει, θες να δεις πώς θα δουλέψει οι συνδυασμοί μεταξύ τους και αν για παράδειγμα εσύ που ξέρεις ότι υπάρχει εκεί πέρα παγίδα μπορείς να την αποφύγεις. Εντάξει, είναι η θεωρία και η πράξη λίγο πολύ. Ναι, δηλαδή τώρα αυτό που έκανε τώρα, δοκίμασε μία πτυχή, ας πούμε, το τι θα μπορούσε να έχει κάνει. Στο Mighty Quest for Epic Loot το πρόβλημα ήταν ότι η βάση κατά κύριο λόγο προστατευόταν από τέρατα. Ήσουν πάρα πολύ στηριζόσουν στα τέρατα, ενώ εδώ στηρίζεσαι πάρα πολλές παγίδες και στο πόσο έξυπνα μπορείς να χτίσεις τη βάση. Αυτό βλέπω ότι είναι, λέει medium και είναι μέχρι 2.500. Κοίτα πόσο ακριβά είναι τα AI. Δηλαδή 50 blocks είναι ένα AI. So yes, guards.
Guards provide a powerful outpost defense, as opposed to traps or Record snap to the και μπορώ να του πεις και τι πατρόλ να grid. κάνει. They have an AI, they will force the player to move, and they accomplish this by repositioning to keep the player in the line of sight and keeping the pressure on them. Here we see that Enoch is Αυτό και θέλεις να έχεις τέρατα σε αυτή την περίπτωση απλά για να τους πας να κάνουν το λάθος, ρε παιδί μου, να πέσουν σε μια παγίδα πάνω. Μπράβο, ναι, να τους κάνεις να πάνε από την άλλη κατεύθυνση, ας πούμε, από εκεί που είναι ο φρουρός. Ναι. Να του βάλει και armor, άμα θέλει. Μόλις πούμε θα τη στρατηγική του πει, πω να διαλύσει τη βάση. Δεν ξέρω, μιλάμε για έμπειρο στις βάσεις. Έχει γερές βάσεις, θα λέγει κανείς. Έλα. Καλό, καλό. Ταμένος θα σ' άρεσε εσένα. Λαμάρατσι, γνώμη για game. Another really cool feature that we're seeing here φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και πολύ δημιουργικό. Recording allows the builder to θα παίξουμε ένα 7 days to die, Λαμάρατσι. and really orchestrate the defense Σαν να of the ακούω τα guards παιδιά within να the λέμε outpost. παιδιά, Individually, εσείς θα το traps and guards are fairly simple to counter. It's really through the combination of traps and guards together that a builder will be able to surprise the raider, challenge them. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα games μπορεί να γίνουν πολύ βαρετά. Αυτό είναι το θλιβερό της υπόθεσης. Δηλαδή θα κάθεις να παίξεις 10 raids και θα βαρεθείς άμα δεν δεις κάτι πολύ ξεχωριστό. Ώρες είναι να μας πεις, Μπίλ, ότι βαριέσαι εύκολα τα παιχνίδια εσύ. Replaces the face of the block you put them on. This is really cool because it can create a different atmosphere. Αλλά είναι από τη φύση του ρε φίλε αυτό τώρα, δεν ξέρω, είναι κάτι που... Ξέρεις τι θέλει, θέλει μια καλή ισορροπία του upgradability, δηλαδή να βρίσκεις καινούρια πράγματα και να προσθέτεις καινούρια πράγματα στη βάση γρήγορα, αλλά και να υπάρχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το να έχω στην αρχή και 1-2 παγίδες κτλ. Και αλλά θέλω γρήγορα να έχω 5, μετά να έχω 6. Δηλαδή αυτά που βλέπω τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον να έχει τόσα πολλά. Ναι, να έχεις challenge κάθε μέρα, να έχεις κάτι να κάνεις. Ναι. Και ας πούμε κάθε 2-3 raids που κάνεις πετυχημένα να έχει ένα νόημα από πίσω από αυτό. Δηλαδή να μπορείς να κάνεις αρκετά πράγματα στη βάση σου. Και να μην στηρίζεις τόσο πολύ στο grind. You have a trap, and here it is. You have the kill because he was looking at this beautiful decal that you put just right there. And of course, right now it's a selection that we have, but it's going to grow throughout the time. You know, we're going to have more decals, more paint, more everything. So that's super exciting. Εγώ θα έπαιζα και πάρα πολύ με το φωτισμό σε αυτό το game. Μιας και είναι πρώτου προσώπου και είναι platformer, δηλαδή ο άλλος να πρέπει να επιλέξει να έχει φακό μαζί του. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λέει το Μάγκο, Minecraft looks different here. Ναι. Σίγουρα είναι η βάση πίσω από το base building του Minecraft. So we're going to be watching a raider called Sour Plant raid our outpost. What's really cool about this feature is that we're going to be looking at how Sour Plant is going to be raiding the outpost. Where is Sour Plant looking? How that player is going to be behaving, moving around. Θέλεις να έχεις μια βαλίστρα, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν έχεις άπειρα άμμο. Και θες να μπορείς να παίρνεις πίσω το βοήθειες. Ουσιαστικά για να καταλάβω, όλο αυτό το φτιάχνεις εσύ και μετά παίζεις κιόλας. Εσύ πας σε άλλους. Σε κάτι που έχουν φτιάξει άλλοι. Αν αυτή σου πει και ένα κεράσι ποτάκι έτοιμη να είναι. Ο Ρώσος έχει πάει στο 100. Για ποια λέμε? Την παρουσιάστρια. Α, την ακούς μόνο. That specific moment and watch the raiders die, or you can watch in between because you might want to know how the player managed to evade the trap, how they managed to take out your defenses. Δύο μπουκάλια είναι σας. Άλλοι πίνουν δύο μπουκάλια. A good thing to know is that you can also watch your friends able to invite your friends into raiding your outpost. This is a really fun feature because after that you can have a laugh with your friends. They can give you tips on how to modify the outpost, make it better. So replays is a great tool for builders. Yeah, the replay is another really cool feature of the Sanctuary.
But the main feature of the sanctuary are these 5 advisors and all Για να δούμε και τα the upgrade αυτών. whether it's traps and guards or weapons, suits and consumables. Each one of these. Εν τω μεταξύ να πω ότι το UI αυτή τη στιγμή το συχαίνομαι. Βασικά έχει πάρα πολύ old school, ρε φίλε. Ναι, γι' αυτό. Και νομίζω ότι είναι aesthetic επιλογή αυτό. Αν δεν είναι το καινούριο Fallout πλέον, αυτό το UI έχει πεθάνει. Ναι, αυτό ακριβώς. Στην Ιρλανδία έχουν ασθενάξει. Αρχίζουν να ρωτάνε ποιος είναι αυτός εκεί στην Ελλάδα που κάνει τόσες καταναλώσεις. It's a great trap. So I'm heading back to the command center, and you'll notice that the command center is flashing red, and there's a skull on top of it. This means Τα εργοστάσια έχουν στερέψει. We're going to head back into the outpost, and you can see I've earned 15 kills, which means there's probably more than one raider that died in there, so that's good news. As I'm heading back into the outpost, I've just unlocked that new trap, so I want to find a good place to set up that trap and have better defenses. So I'm looking for death markers. There are these things that float around, and death markers will indicate where raiders died. If you look at a death marker, you will see who died and how they died. In this case, the Impaler was a pretty good setup. I've earned 2 kills out of a couple of raiders. That's pretty good. Εγώ νομίζω ότι το πάνε πολύ αργά, ρε φίλε. A lot of density in those death markers. That's how you know that your setups are good. I like to think of it as a heat map. The more there are, the better the defenses. Ωραίο When όμως you αυτό. enter a room and that room is kind of empty, you know that something's lacking in Όχι, this room. αυτός ο You can leave it as μηχανισμός is που if you έχει want to εδώ have a πέρα. breather for the raider, because sometimes that's what you want. Or you can start and adding some more defenses. And I'm thinking this open area here is a great place to be using that new plasma sentinel. So I'm going to be putting down 2 of those traps. Hopefully the player will not be able to take them both out before he gets hit by one of the shots. Δεν το ξέρω αυτό. So I think this is going to be adding pretty good defenses to this room and completing that whole thing. Θα σου θυμίσω reference με Πάντζο. Είναι η ίδια διαφήμιση. Αράζεις έξω, ξέρω εγώ, από αυτό, στο Far West. Πετάς φελούς στο βαρέλι. Να περάσει ο χρόνος, να οριμάσει το whisky. One of the types of builds I like to do. Δεν την ξέρω αυτή You can approach building in different ways. So in this one, what I did was I started by building up the facade, then the structure. I've updated the path by creating the rooms and putting that harvester all over the place. Adding some combos with traps and guards. Και εγώ μην νομίζεις, από το YouTube βλέποντας παλιά βίντεο την έχω δει. Αλλιώς δεν πού να την ξέρω. Νόμιζα θα λήξει από το γυροκομείο. Σε ποιο γυροκομείο είσαι? Σε αυτό που διαφημίζει η ανήθικη μερία. Update the outpost, put it back online. And what's Είναι really ένας cool από τους about 25 κανονικά. in Meet Your Maker is that you can own Είναι σαν την ταινία του Ντικάπριο. So once I'm done with building, Το Shutter Island. I can just go right back into building Μεγαλώνει and start a new ανάποδα. outpost. Build it up. Όχι ρε, που είναι στην ψυχιατρική κλινική και πηγαίνει και καλά σαν αστυνομικός. Και μεγαλώνει ανάποδα. Αλλά τελικά είναι στην ψυχιατρική κλινική, είναι ασθενής. Δεν έχεις δει Shutter Island? Καλά, 25 χρονών ταινία ρε εσύ, Γιάννη, τι spoil. Παίζει να μην το έχω δει. Μ' αρέσει λίγο που όλοι... Τώρα μαλακία. Όλοι μπερδεύουν το Brad Pitt με τον Ντικάπριο, ξέρω εγώ. Τόσο πολύ, που στο τέλος Ταραντίνο είπε, εντάξει παιδιά θα τους βάλω μαζί σε μια ταινία. Τελειώνουμε. Ρε φίλε, αυτό πρέπει να έγινε. Βασικά μεγαλώνοντας μοιάζουν και περισσότερο για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Ισχύει. Βέβαια ο Brad Pitt είναι πιο αδυνατός, έχει πιο γωνίες. Ναι, ο άλλος πάχινε λίγο, οκ, τι να κάνει. Παιδιά, εγώ μπερδεύω το Matt Damon με τον Ben Affleck, δεν μπορώ ποτέ να τους ξεχωρίσω. Ναι ρε φίλε. Εγώ τον Thor με το Hulk. So don't forget to sign up for the closed pages. Now we're going to be going through some code. Βέβαια, ο Thor είχε δώσει και κάποια δείγματα έτσι πιο... Η διάπλαση του, δεν ξέρω. Pierre and Ash are going to try to... Είναι προπαγάνδα για να τους μπερδεύουμε. Let's give this a go. Παρ' αυτά και ο Ντικάπριο και ο Brad Pitt γίνανε πολύ καλή ηθοποιοί στην πορεία. Ισχύει. Μ' αρέσουν πάρα. Όλες τις ταινίες που έχω δει Brad Pitt και Ντικάπριο είναι
Τις έχω δει 5 φορές. Ναι, ενώ όταν πρώτο ξεκινήσαν τους είχαν και τους δύο σε φάση «Όχι, απλά είναι όμορφοι». Εντάξει ρε παιδιά, στην αρχή αυτό έχουν οι άνθρωποι, η εμπειρία έρχεται αργότερα. Βασικά και γιατί να είμαστε προκατειλημμένοι, επειδή κάποιος είναι όμορφος, ξέρω εγώ. Σε παλιότερες γενιές ηθοποιών δεν συμβάδιζε και πάρα πολύ αυτό. Ο κινηματογράφος αλλάζει, η κοινωνία αλλάζει. Ευτυχώς. Ναι. Μάγκο, Thor Hulk same person. Ορίστε εδώ, έχουν κάνει κλαμπ. Μα ναι ρε παιδιά. Γεια σου Ρώση, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου Ρώση. Ευχαριστούμε για το την παρέα. τέλος. Είναι αργά για σένα Ρώση, πρέπει να πας για ύπνο. So no worries, guys. There's no more Θα σου traps. πούμε το τέλος, μην αγχώνεσαι. Του γάμα 4 όμως. Πω παιδιά, το game τους τρέχει με 3 FPS. Εν τω μεταξύ βλέπετε ότι κάθε τόσο σπάνε τα γραφικά. Είναι σε αλφα ακόμα. Βασικά είναι σε pre-alpha, δεν είναι καν. Είναι σε πολύ. Έχουν φτιάξει απλά 2 βάσεις. Κάπως με το stream δεν πάει καλά, γιατί το έχω στα 1080. Αλλά αυτό σπάει κάθε τόσο. Μπράνε, δεν ξέρω. Almost had you. You can do it. Come on. Good to get you this time. Where is it? Oh, there we are. Ευχαριστούμε Reggie Wright για το follow. One kill so far, so that's good. You sir have been revived. Καλώς ήρθες. Ένας Raging Knight. Είσαι ένα geek τώρα. Είσαι geek, ναι. Ήταν από πριν νομίζω. Όπα. Είσαι Dom. Dom... Δεν θα μιλήσω. Geek, ναι. Λοιπόν, Μάγκο, ετοιμάσου για raid. Αυτό που λέει ο Μάγκο έχει πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή δεν είναι για όλους το να σ' αρέσει αυτό. Ενώ με παρέα θα έχει πολύ πλάκα να βλέπεις το φίλο σου να πεθαίνει για να λες «οκ». Δεν θα πάω εκεί. Ευχαριστούμε για το follow. Ή να πατάς μια παγίδα και να πεθαίνει, ξέρω εγώ, φίλος. Καλησπέρα. Γεια σας, προφεσόρ. Γεια σας, κύριε προφεσόρ. Ο Μάγκο ρωτάει, μπορείς να φτιάξεις βάση μαζί με φίλους. Από ό,τι καταλαβαίνω, όχι. Η βάση είναι ατομική, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θα αναλογικάρω Δεν μπορώ να όμως. προσκαλέσω κανένα. Έχουμε raid. Και εδώ για raid λέμε, raging. Οκ. Καλώς Για πάρα πράγματα θα πολύ. ζήσεις. Okay, so that room is bound to have something in it. Oh yeah, there we go. No, okay, you go. Have you got anything? I'm gonna drop Oh, nice. flash barrier. That's bombs coming in. Oops, watch out. Watch out what? There was a cannon-back bomb right beside the... Yep. Oh, that's down now. Grenading. Watch out. Good job. Okay, what are we doing down here? We got it? Have we got this? Have we got this? Yeah, we got this. Cannon back. Ah, I shot him between the legs. What? Cannon back still in the play. He's down. Got it. Down. I'm out of ammo. It's all you now. It's all me. However, Δεν είναι live τελικά. Αυτό σκέφτομαι τώρα και λέω καλά πώς πιάνουν τις προφορές τους τόσο καλά. No chances taken. Μα δεν έχουν κανένα interaction με το chat. Δεν έχουν επαφή. Καλά, νομίζω Παιδιά, ότι μας έτσι κι έχουν αλλιώς καμάρι εδώ μπορούσα. πέρα. Τι? Something. Μαλαμαράτσι, δεν σ' άκουσα. Μας έχουν στο καμάρι εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ στην αρχή, αυτές που κάνανε λάθος, εφόσον δεν είναι live, γιατί τις κράτησαν. Δεν μπορούσε να το διορθώσει. Nice run, guys. Νομίζω ότι κάνανε λάθος ακριβώς. Clever use of traps. Απλά το double το πες και το double. Μπορεί εσωτερικά η ομάδα να το... Μπορεί να είναι δικές διάλεκτος ρε παιδί μου, δικό του... Δικό του slang. Ή μπορεί εσύ να μην άκουσες σωστά. Ο Μάγκο λέει φάσμο μόνο. Μόνο φάσμο, παιδιά. Εγώ ακόμα δεν το έχω πάρει αυτό, δεν το πάρω να παίξουμε κάποια στιγμή. Ναι. Μπαν. Έχει και ωραίο VR. Δεν το έχω παίξει ποτέ. Δεν είναι Ναι, αλλά θα τρομακτικό πάμε στο παιχνίδι σχολείο. καθόλου. Θα πάμε στο σχολείο άμα The gen mat was also very tricky to... I was able finally to shoot it, get the gen mat, get out of there. Really cool outpost.
Έχει κάνει ένα φάντασμα κοριτσάκι έτσι με φουστανέλες. Έχει. Κάτσε, κοριτσάκι έχει, αλλά πώς το περιέγραψες μετά? Εντάξει, κοριτσάκι, να είναι τα ρούχα θα τα βρούμε. Ή και όχι. Μπορεί και να μην τα βρούμε. Γιατί ξενιάζεσαι, κοριτσάκι? Μπορεί και να τα χάσουμε. Δεν ξέρω. Έχει και υπόγεια το παιχνίδι. Ναι. Κι εγώ έχω υπόγεια. Τι ακούγεται καμιά φορά? Κάτι θυμάμαι. Έχει και 5 στο υπόγειο. Καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Να βλέπεις το φίλο σου να τον τρώει το φάντασμα δίπλα σου. Τι καλύτερο. Μη σου τύχει αυτό. Μη σου τύχει. Είναι αυτό που μιλάμε σε 2 level αυτή τη στιγμή. Νομίζω αυτό ήτανε. Αυτό τελείωσε. Thanks for watching. Τώρα θα μας δείξει άλλα 5 παιχνίδια. Δεν θα μας δείξει το dating. Ελπίζω μόνο το dating, γιατί... Η αλήθεια είναι ότι το dating ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα δηλαδή. Νομίζω πως το Meet Your Maker είναι πρώτο, το δεύτερο ήταν το dating. Ναι. Για μένα. Βασικά το dating φαίνεται να έχει τρελό χιούμορ μέσα. Ωραία, τελείωσε παιδιά, αυτό ήτανε. Ναι, λοιπόν, τα ευχαριστήρια. Να σας πω κάτι, δεν ξετρελάθηκα. Τώρα το dating μου τράβηξε πιο πολύ το ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Αυτό νομίζω ότι θα λουπάρει πάρα πολύ. Ισχύει, στο τέλος. Αλλά και το dating θα λουπάρει πολύ, αντίστοιχα. Εντάξει, 4 ραντεβού θα βγεις. Ναι, έχει κάποιο story. Μπορείς να κάνεις 4 ραντεβού, να γνωρίσεις 4 άτομα και μετά να πάτε με αυτά τα 4 άτομα να ριντάρετε στο άλλο game. Crossover μετά, το games. Οκ, εντάξει. Ή να πάτε στο Dead by Daylight. Εμένα το αγαπημένο μου ήταν αυτό με τις βάσεις και τα raid, γιατί στο Dead by Daylight θέλει 2 σκληρούς δίσκους για να κατέβει όλο αυτό. Καλά, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Έχουν πάθει Activision. Γενικά τελείως unoptimized. Λοιπόν, έχετε καθυστέρηση στην εικόνα, τώρα το πρόσεξα. Περίμενα να δω. Σίγουρα... Όχι όλοι. Όχι όλοι. Ναι, νομίζω το λαμαράτσι λίγο. Έχω καθυστέρηση. Δεν μπορώ να μιλήσω και ισπανικά. Υπονοείται κάτι τώρα, ότι και καλά κολλάει, ας πούμε. Όχι, νομίζω το λένε ξεκάθαρα. Μας λέει καθυστερημένους βασικά. Μάγκο, μας λέει καθυστερημένους, δεν τρέπεσαι. Καμία ντροπή στο ίντερνετ. Εντάξει, δεν κακό να σου λέει κάποιος καθυστερημένο, μια πάθηση είναι. Εκτός αν δεν είσαι. Ενώ, εκτός αν είσαι, άκυρο. Καλά πάει αυτό. Εντάξει, είχαμε. Μην με βγάζετε εμένα στα stream, δεν τα λέω καλά, λοιπόν. Λοιπόν, εγώ να πω ότι το επόμενο μας ραντεβού για τέτοιου είδους στριμάκι είναι στις 12 Αυγούστου. Που τι θα δείξουμε, είπαμε, ποια εταιρεία, ξέχασα ήδη. Τη THQ Nordic. Αυτό ακριβώς, παιδιά. Θα κάνουμε στριμάκι με καινούριες παιχνιδάρες. Οριακά νόμιζα EA τόσες πολλές φορές που το αναφέραμε, ναι. Ναι, κι εγώ, εμένα αυτό μου είχε μείνει. Που εντωμεταξύ το αναφέραμε, δεν έχει κλείσει, δεν είναι. Αλλά εννοούσαμε τη Ubisoft, ξέρω εγώ. Ναι, ισχύει. Ναι. Καλέ, μήπως το live είναι για Minecraft τελικά. Μήπως να παίξουμε Minecraft. Και εγώ αυτό λέω. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, δεν νομίζω ότι θα το κάνω ποτέ. Αχ, πρέπει. Το είχα αλλιώσει μια εποχή. Όχι, ευχαριστώ. Παιδιά, η THQ Nordic, άμα μπείτε να δείτε το τι games έχει φτιάξει, θα πάθετε πλάκα. Δηλαδή, από τα αγαπημένα του Γιάννη, το Destroy All Humans, το Desperados, δηλαδή που του θυμίζουν και την παιδική του ηλικία. Desperados, πήρα. Έχουνε μπω σουγαράκι, έχουνε τα Star Wars, έχουν πάρα πολύ, είναι τεράστια. Το Remnant, έχουν το Biomutant. Έχουνε παιχνιδάρες μέσα. Το Biomutant, ρε φίλε, το έχω κατεβασμένο από τότε που βγήκε κυριολεκτικά. Από τότε που... Παιδιά, εγώ βρήκα τρόπο και το έπαιξα το Biomutant. Αυτό που έκανα είναι, λέω, ξέρεις κάτι, θέλω να παίξω με όπλα. Και έφτιαξα ένα χαρακτήρα και έπαιζα μόνο με όπλα, τίποτα άλλο. Και νομίζω είναι το λιγότερο buggy τρόπος να παίξεις αυτό το game. Γιατί είναι ψηλό bugged το combat του. Μήπως είναι ένα bug. Παιδιά, το Desperados μου κίνησε πολύ ενδιαφέρον τώρα. Τι συμβαίνει? Γιατί το Desperados.
Ναι. Τι εννοείς? Δεν το είχα τσεκάρει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ είχα κάψει τα προηγούμενα Desperados, δηλαδή τα έχω στις αναμνήσεις μου με άπειρες ώρες. Αλλά έπαιξα το Desperados 3 και έπαιξα 1 ώρα και βαρέθηκα τη ζωή μου. Ναι. Δεν με κράτησε καθόλου. Το οποίο ήταν καλύτερο από τα προηγούμενα games. Φαίνονταν πιο πολύ υποσχόμενο κτλ. Γραφικά φοβερά. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι ξεπέρασα όλο το gameplay το συγκεκριμένο. Αυτό του real-time strategy, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται. Hero. Δηλαδή, ποιο ακριβώς είναι το concept του παιχνιδιού? Του Desperados. Ναι. Το Desperados έχει γενικά ένα story. Είσαι κάπου στην Άγρια Δύση και πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Αυτό το ξεχωριστό που έχει είναι ότι ο τρόπος που λειτουργεί είναι ότι είναι top-down. Τους χαρακτήρες βλέπεις από ψηλά και ο κάθε χαρακτήρας που έχει κάποιες ξεχωριστές ικανότητες. Κάποιος μπορεί να πετάξει ένα νόμισμα και να προσελκύσει ένα φρουρό και να τον χτυπήσει μετά. Είναι stealth-based games. Κατάλαβα. Και πρέπει κάπως, ας πούμε, να κάνεις κάποια objectives. Δηλαδή το πρώτο map που έχει, η πρώτη αποστολή που σου έχει το Desperados 3, μπορεί να κάτσει εκεί πέρα 4 ώρες σε αυτή την αποστολή. Και πόσες αποστολές έχει? Έχει αρκετές, αλλά θα να σου πω, είναι stealth-based games τα οποία εσύ ήδη θα ακολουθήσεις story, μπορείς μετά να ασχοληθείς με το να το κάνεις πιο γρήγορα, γιατί σου έχει, για παράδειγμα, σου λέει σκότωσε αυτόν, αλλά δεν σου λέει πώς να το σκοτώσεις. Ή σου έχει διάφορα side objectives. Σκότωσε και εκείνον, σκότωσε και τον άλλον ή οτιδήποτε. Πολλοί σκοτωμούς έχει μόνο μέσα. Ναι, γενικά βασίζεται πάρα πολύ στο θάνατο. Και όσο κάθε πίστα, νομίζω, στην αρχή τουλάχιστον οι πρώτες 4 πίστες, σου δίνουν και καινούριο χαρακτήρα που μαθαίνεις τι ιδιότητες έχει και τις χρησιμοποιείς ανάλογα στη μάχη. Ξέρω εγώ, έχει μια κοπέλα η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη και μπορεί και προσελκύει φρουρούς με το να σου δείχνει λίγο μπούτι. Και καθώς έρχεται κατά πάνω στο φρουρός, ένας άλλος από την ομάδα σου πήγε πίσω του και το στραγγαλίζει. Καλέ, αυτό είναι έξυπνο. Αυτό είναι ωραίο. Έχει τέτοια πραγματάκια. Μόλις έκανα μια αγορά εγώ πάντως στο Steam. Ποιο πήρες? Μου το είπατε να πω. Ήταν ένα που είχα στο wishlist. Έτσι λίγο πιο cute παιχνιδάκια που δοκιμάζω τελευταία. Among Trees λέγεται. Among Trees. Okay. Open World Survivor Είπες όλες τις ουσίες Να σου πω κάτι, εγώ το έψηνα πάρα πολύ αυτό, να το πάρω. Καθαρά για το aesthetic. Ναι ρε φίλε, αυτό είδα. Ξέρεις τι με κράτησε και δεν το πήρα? Τα mixed reviews. Ναι, το είδα. Βέβαια είναι 40% και είναι πολύ καλή έκπτωση για ένα mixed reviews game. Ναι. Οπότε ελπίζω να το απολαύσεις. Είδα τα reviews, λένε ρε παιδί μου ότι απλά κρατάει μονότονο μετά από ένα σημείο. Φαίνεται σαν να του λείπει κάτι. Αλλά νομίζω... Οκ, 9 ευρώ είναι τίποτα. Εντάξει, τουλάχιστον το μάτι μου θα ευχαριστιέται. Ναι, αυτό. Οπότε, ναι. Similar to old games you play, βασικά. Παιδιά, αυτό με τα mixed reviews, για κάποιο λόγο, τώρα δεν ξέρω τη φάση, μπορεί κάποιος ενώ έχει παίξει το game, ξέρω εγώ, 2.000 ώρες, να πάει να αφήσει ένα review το οποίο είναι κακό. Ενώ ναι. να βάλει dislike. Εντάξει, εγώ τα βλέπω τα reviews. Δηλαδή θα κάτσω να δω. Όταν δω ότι όλος έχει 2.000 ώρες ή ακόμα και 100 ώρες να έχεις ένα game και βάλει αρνητικό review, εγώ δεν το μετρήσω καν αυτό. Σαν σοβαρό review. Μόλις το πήρα και εγώ βασικά. Ναι, αλλά στο τελικό, ας πούμε, εκεί που θα λέει mixed ή positive, θα το μετρήσει αυτό. Οπότε ναι, δεν θα να δεις όλα τα reviews. Ναι, εντάξει, δεν τα δεις όλα, αλλά πρέπει να δεις. Εγώ μπαίνω και βλέπω, ρε παιδί μου, θα δω 20 reviews. Αν μιλάνε σωστά, πρέπει να έχουν δηλαδή επιχειρήματα κτλ. Να μην λένε δεν μ' άρεσε. Ναι, και δεν μου λέει κάτι. Κάνω έρευνα πίσω από τα mixed reviews, ώστε να ξέρω γιατί. Bill. Το άλλο παιχνίδι που έχω εγώ wishlist και είμαι στο τσάκ να το αγοράσω αυτή τη στιγμή είναι το Zomboid. Αξίζει? Λοιπόν, θα σου πω κάτι γιατί είναι περίεργο. Ναι, το έχω λιώσει το game και σκοπεύω να το λιώσω και στο επόμενο update πάρα πολύ. Εγώ θα σου έλεγα το εξής. Αν το Sims θα σου άρεσε σε survival, πάρ' το. Το πήρα. Είναι και πολύ φθηνό βασικά το Project Zomboid, οπότε δεν έχει... Εγώ το φορτώνω στα mods, δηλαδή έχω βρει κάποια mods μέχρι τουλάχιστον...
Είναι μεταποκαλυπτικό survival παιχνίδι. Απλώς, ο χαρακτήρας σου έχει ανάγκες πραγματικές. Το Sims, και το πρώτο πώς σου... παίζεται. Λοιπόν, λέει το Mango, εγώ το Mori θέλω να παίξω, είναι RPG, θυμίζει Pokemon και έχει να κάνει με τραύμα και emotions, χαλαρό παιχνίδι, αλλά πολύ βαθύ και stringing για κάποιους. Αναπούρνα μου θυμίζει αυτό. Τι είναι το... Ο Mori. Online shopping μόνο εδώ πέρα, παιδιά. Οκ. Συμβουλές για online shopping. Αχ, παιδιά, αυτό φαίνεται ένα game το οποίο δεν το παίζα ποτέ, αλλά καταλαβαίνω γιατί είναι... Βέβαια τώρα αυτό δεν είναι στο... Έχει μια εκπτωσούλα 10%, αλλά μόνο δεν είναι του event με τα survival αυτό. Όχι, δεν είναι. Similar to games you played, μου λέει με το Hollow Knight. Γιατί το Hollow Knight έχει να κάνει με κατάθλιψη, ρε παιδιά. Εμένα το Greece, εντάξει, λογικό. Γι' αυτό εγώ νόμιζα θα ήταν Αναπούρνα, αλλά είναι το art style πολύ διαφορετικό για κάτι της Αναπούρνα. Πεθαίνει η κάμερά σου, Λαμαράτσι, κλείνει, δεν ξέρω. Πίσω να μην είναι πρόβλημα. Απολύες. Πάει, τέλος της καριέρας σου. Γιατί? Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή. Λέτε να κάνουμε ένα raid σε κανένα... Εγώ είμαι η πρώτη. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήρθατε, παιδιά, και μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού τώρα εδώ πέρα ξανά είπαμε στις 12 του μήνα με άλλο eventάκι. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι πανελίστες αυτή τη φορά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε εδώ. Εγώ λογικά θα είμαι. Θα βάλουμε λιτούς και δεμένους. Έτσι, και δεμένους. Κυρίως δεμένους. Κυρίως δεμένους. Αυτά τα παιδάκια στο υπόγειο. Εννοώ το υπόγειο. Θα τα φέρω τώρα, εννοώ. Ακούτε κραυγές, αυτά είναι, εννοώ. Λοιπόν, παιδάκια, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.